Yes. So is there any doubt? This is the course duration related information guys. So faculty name is JS Rao and I have the experience 7+ years of experience to developing the Python web applications using the Python scripting, the Django framework and databases all together combinedly using. So 3 months we are discussing Python 45 days and its framework 45 days. Okay, and no need to spend 3 months also. All the people, some people parallelly learning both. So then they are saving the time also. Okay, I'll give you that guidelines how you can learn it all the things. Okay? And every day 2-hour session we are discussing morning 7 to 9. So this is the demo only. That's why at 10 a.m. we are discussing. So later regular sessions morning 7 a.m. to 9 a.m. we will discuss. So every topic related in the every class, I'm going to share the material. I'll create the Google Classroom link. Okay, one meeting link I'll create. I'll share that link to you. So every day with that link, you can access all the material programs what we are doing in this session. Understanding? Yes. So now today concept is guys Python language. Python language. So totally Python full stack related. I'll give you overview today. Okay. So then you will get understanding. Okay. So here after learning this Python and the Python related framework guys. So jobs oriented point of view also you are getting the full support guys. Okay. Job assistance also there. So our institute tie up with some clients and when people are completing, students are completing the course, so sometimes clients will come and they are testing you and then they will select the for job role guys. Okay, so lot of companies guys, lot of companies are competing for the Python learners. The people who are learning Python, so they are getting the more calls, interview calls, and also more opportunities there guys. Okay, so salaries point of view also, lot of packages you are getting guys, so here any of you having experience, for example myself, I taken so many classes. The people who are already working with the Java, .NET, those people coming to my classes and learning guys. Okay, I mean they want to shift their platform to the Python related. So Python people getting a lot of packages. Okay, so 3 years if you are putting experience means nearly 15 lakhs you are getting guys. 10 to 15 lakhs you are getting 3 years experience related. So for the freshers guys, for Python or Java or .NET, all people commonly getting 3 to 4 lakhs for the freshers. Okay, so sometimes only some companies are giving more packages also. So 4+ packages also giving. So that is some rare situation. Okay, so generally 3 to 4 lakhs fresher jobs will get 3 to 4 lakhs. So recently my students got 4.8 maximum salary, 4.8. Got it guys. The company belongs to Mumbai location. Okay, so my students don't want to go there, so he wants to stay here only, like other person decided. So he joined into Infosys company with a 3.6 package. Okay, so right now he is taking in the training in Mysore location. Understanding? So that is all depending on the students' interest guys. So we are learning software related courses means we need to ready to go anywhere entire India. Okay, Mumbai, Pune, Bangalore, Chennai, like all the locations having more calls. So I'm learning here in the Hyderabad. I belongs to Hyderabad. I want to stay here only in Hyderabad. Like if you are deciding, then some few calls only you are getting. You are not getting more calls. So if you are ready to go anywhere, if you are ready to relocate anywhere, then you will get a lot of calls guys, definitely. Okay, so slowly you'll get this all information after discussing some points about the Python. So why this Python is getting more demanding nowadays, why we need to learn this Python as our primary skills guys. So olden days 5 to 6 years back,
after completing education, their BTech or MCA or degree, whatever. Okay, after completing the education, so most of the students are coming to this Hyderabad and learning the courses, guys, online courses or directly offline courses like that. So all the people giving first priority to learn Java course and then later .NET course, people are choosing. Freshers, guys, I'm talking. So freshers, Java or .NET learning. But nowadays, first priority, all the students are giving to this Python language only choosing. Okay, why not other languages choosing as a student? Freshers, why choosing this one? These all things, so we need to be discussing right now. Is it clear? Yeah. So many special features there, guys, by Python. That's why this Python is getting more demanding. So just one or two points I'll give you right now, Python related, and later more points we will discuss. So why all the students are choosing Python only first priority? Okay, Python only. Why first priority gives to this Python only means, so Python is more simple and easy language. Yes, more simple and easy language. That is one point. How can you say Python is a more simple and easy language? Okay, so we will discuss this point related, some discussion. Got it? So I want to print, guys, I want to print some hello message. For example, hello VLR text, like something I want to be display one message. So in Python, if you want to print something on the console, so we have one method called a print. Okay, so by using the print method here, some people calling like function, some people calling like method. Don't worry, don't get confusing. So later, after completing some sessions, you will get clarity. So when we are calling function, when we are calling method, okay. So function having a different meaning. I mean, looks like same, but small differentiation there. Later you will get clarity. Okay. Yes. So in this print, guys, in this print, we can write something whatever you want. For example, I'm writing here hello. So if you want to print something message called hello, then just using the print method we can print. What is the use of print? If you know, that's enough to print the message. Print method is used for printing something content on the console. Okay, single line definition, guys. So then you can print the hello message. Okay, so this is in where? In Python, guys. In Python, this one. So we can do like that. Now, compared to the other languages, for example, in Java, I means in all educations, degree or BTech or MCA, in all educations, Java subject is there in our academics. Okay, so there people are learning basic things, guys. Some people not learning also. That's not a matter. So okay, now I'm telling basic to print this hello. Okay, so here if I want to print the hello message, so class keyword. This is a keyword, guys. Okay, class keyword followed by class name. Sample is my class name. Any name you can take it, user defined name. And later curly brace we are following. In between the curly brace, group of statements we can write. So here I'm writing public, next static, and next void, and next main method. Inside the main, we can write this thing, and aux we can write. List of aux we are writing as list of arguments. Again curly brace. Inside that, one class system is one predefined class, and out is one object. Inside that we have the println like one method. So in this println you can write the hello message, and then here semicolon also required. Okay, so carefully see, guys. In Python, if you know about the print method definition, that's enough to print the hello message. Okay, but in Java, if you want to print this hello message, so you need to learn first of all these all definitions. Okay, what is the use of class? What is the use of class? This one. What is the use of this one? How we are creating? For creating this name, user defined name, guys, some rules and regulations there. Okay, so what are the names we want? Those all names not possible here. Some set of rules there. We need to be follow those rules. Then only we can create the name. So here public is there, guys. Instead of this public, we can write other names also.
public we can write, private we can write, protected we can write. These all things we are calling access modifiers. So first of all, we need to know about the access modifiers concept. Okay, so that is all making some extra burden on the developer. So here a lot of values we can write, guys. So nearly 10 values we can write here, depending on the requirement. So this is different one, again different one. This is one predefined class. Okay, and method. This is one predefined object. This is method. And this semicolon also having meaning here. Without semicolon, this statement not executing. It shows error. Exception shows, guys. So we need to be follow these all things, rules and regulations. So to print this hello message in Java, so students need to do what? Learning these all definitions required. Okay, required to learn these all definitions. Then students are able to write this basic hello message. So it is making a lot of burden on the two developers or students, guys. Okay, it is making a lot of burden on the developers or the students. So after learning these all definitions, only we are able to be right. So we need to write, first of all, we need to learn each definition separately, and then we are going to start the basic messages. But in Python, not like that. Just one method, if you know, then easily we can print the message. So that's why we can say Python is a more simple and easy language. So because of this reason, guys, a lot of people are choosing this Python language instead of Java, .NET like that. Are you understanding this one? So this is only one feature only, like several features there compared to the other languages. So because of those all features, this Python is getting more demanding nowadays. Okay, yes. Yeah, so guys, let me know first of all here, if I'm discussing with Telugu, is all people okay? Anyone is there here who don't know Telugu? Okay, I'll unmute. Yes, I unmuted, guys, but in the middle of class, so don't talk. And why I'm muting means from some students getting a noise disturbance in their home. That's why I'm muting. Okay. So, hi students. All the students can mute it. Yeah, all of you are comfortable in English or Telugu? అంటే నాకు కాల్స్ లో కొంతమంది తెలుగులో రిక్వెస్ట్ చేశారు, అందుకని ఎవరైనా తెలుగు ప్రిఫర్ చేస్తున్నారు అని అంటే కనుక కొంచెం హైలైట్ చేయండి, సో దట్ ట్రైనర్ కూడా మీకు తగ్గట్టుగా చెప్తారు. ఓకే, ఎవరికైనా ఒకవేళ అర్థం కావట్లేదు అని అనుకుంటే కనుక ఇమీడియట్ గా కొంచెం పింగ్ గాని ఏదైనా చేయండి, సో దట్ ఆ టాపిక్ మళ్ళీ తెలుగులో కవర్ చేయడానికి. Yes. You can continue, Andy. Okay. So in the chat box, dear students, in the chat box, give the reply whenever you are not understanding. Then I'll explain in Telugu also. Okay. Generally, we'll go with English. Okay. So later, I'll give the explanation with Telugu also. Actually, why I'm talking in English means maybe some people in the students are different other location people. Maybe there, I don't know all the people coming from which location like. So that's why discussing like that. So if all people knows Telugu, then we can go with Telugu only, no problem. Is okay? And my request, guys, all people can mute your speakers. Otherwise, your side, a lot of disturbance will come, and other people getting disturbance, and myself also getting disturbance. Okay? And when you have the doubt in the chat box, be ready and type it. I'll give the reply for that. Okay, I'll discuss that point in the class. Is it okay, everyone? Yes. Okay, sir. Yes. So I hope all the people right now here understanding about this simple and easy language. So that's why a lot of people are choosing, okay, a lot of students are choosing Python language, okay, to learn first priority.
So after learning this Python, more calls also there, guys. I'll give you one more point, then you will understand. So nowadays, Python is called like a general purpose programming language. Okay, na? So Python is called like a general purpose programming language. Here, one word definition you are getting is why Python is called as a general purpose language. General purpose language. Okay, this question one word answer asking why Python is called as general purpose language nowadays. So why means after learning Python, more than 25 courses, guys. Okay. So after learning Python, more than 25 courses we can learn. So for these all courses, Python is the basic thing. That's why Python is called as a general purpose programming language. Python is called as a general purpose programming language. For example, you can see here, this is my Python. Okay. So after Python completing, so here we have the different courses, guys. Data science we have, and deep learning we have. Okay, I'll use here. So here we have the Python, guys. So different courses, multiple courses there, guys. So to learn these all courses, this Python is a common one, guys. Python is a common one. So first I'll write the names. So Python is our base language. And here we have the Django framework. Okay. So we have the Flask framework, guys. And here data science related I want to do, and deep learning related, machine learning. So nowadays it's all getting more popular, guys. Machine learning. So here Azure is there. Azure related applications, DevOps. Okay. So DevOps related is next robotics, guys. Robotics related. Okay. And next web scraping related. Web scraping related, like several things there, guys. So data analyst there. Data analyst. Okay. So you can consider these all courses, guys. After learning Python only possible to learn. Okay. So yeah, these all courses. If you want to be learn, so Python is the basic thing. Okay. For example, I'm interested to learn machine learning related. So if I'm joining directly machine learning, so your machine learning faculty is also teaching the Python, guys. Before going to start the machine learning related information, course related. So they are discussing the Python related topics. After completing the Python, then only they are teaching about the machine learning topics. Okay. If you want to learn this Django framework, guys, so first of all, you need to be learn this Python. Then only you can learn the Django. Same like Flask, data science, deep learning, data analyst, web scraping related, robotics, DevOps, Azure, okay, AWS. Like for these all things, guys, this Python is a basic thing nowadays. So that's why this Python is getting the more demanding. So for example, Django is learning by 100 people, guys. Okay, Flask also learning 100 people. Like each course, 100 people joining. Just assumption, guys. Okay. And here deep learning also 100 people learning. Like all the courses here, nearly 10 courses there. So each course 100 people learning means 10 into 100, 10,000, guys. 10 into 100,000. So there is 1,000 people.
should require to learn what? Python language. So that's why this Python is getting more demanding nowadays. Are you understanding this one? Okay. So Python is the basic fundamental thing to learn these all courses. And if you are learning this Python, guys, so you are going to get more calls. For example, here Django based using the Django web applications like Amazon application, Flipkart, Zomato, Swiggy, BookMyShow, YouTube, Facebook, like these kind of applications we can design using the Django framework, guys. Okay, so assumption here, one company like Wipro. So Wipro company using the Django based, they are developing the applications. Okay, and here another company is there, guys. For example, Infosys there, guys. Infosys company using the Flask based applications they are designing. Okay, and here another company you can take it, TCS. So TCS company using the Azure based applications designing. Okay, so here one more company you can take it, guys. FB, nothing but Facebook also software company. So Facebook company DevOps based application designing. So now these all companies like TCS, Facebook, Wipro, Infosys, like these all companies are focusing on who means Python learners. Okay, so if you are a fresher, if you are learning Python in your resume, if you are adding Python as your skill, and if you are uploading your resume in the Naukri or different portals, then so many company people are looking for your profiles. Okay, Python profiles. So when you are learning Python, and if you are adding this skill in your resume, so these all companies are calling to you and they are conducting the interviews. Okay, and you'll get the jobs, good jobs. You understanding? So if you are learning Java or .NET or some other courses, guys, that is you are adding as your skill. So for example, here web scraping is there, or else data analyst is there, just assumption. So here one company is there, guys. So Java based, they are working. So that company here, for example, you can take it Google company, assumption, just a Google one company. So this Google company, data analyst related applications designing, and for this development, Java related required, for example. So if you are learning Java, then so only this Google company focusing on you. Okay, so to get conducting interviews, and so after selecting, you're going to work on here. Okay, so compared to the Python, guys, remaining languages, if you are learning as a fresher, I'm talking this point, so some less calls you are getting. Okay, nowadays Python only getting more calls. I mean, so number of sectors there in these all courses, this Python is required. So each platform, Azure platform, DevOps platform, robotics platform, Django, data science, like based on each platform, different real-time projects are developing by different companies. So that's why more calls you are getting. So that's why this Python is getting more demanding, like we can get understanding. Is it clear here, all the people? Why this Python is getting demanding means this is the situation. Okay. So to learn this Python, no need to learn other languages like C language, basic things. Olden days, guys, before going to learn Java, all the students first joining the C language and learning the C language, and after that Java they are understanding. But to learn this Python, so directly you can join the Python and you can understanding. Why means so Python is more simple and easy. I said Python is a more simple and easy language. Its syntax also more easy, guys. Directly we can express what we want. Okay, whatever we want to do, directly we can express. So like this, a lot of lines code, a lot of definitions we are not using. So directly we can express you what we want. So that's why people are learning directly Python before joining this Python. So other courses no need to be learned it. Okay, no? For learning Java, guys, students are learning the C language also, but for the Python not required nowadays. Is it clear? So because of these two major reasons, this Python choosing by a lot of students nowadays. Okay. Yes. So we will discuss some other points also. Next, Python is a dynamic language, guys.
Python is a dynamic language. So sometimes in interviews also asking, is Python is a dynamic language or static language? Okay, so Python is a dynamic language. Dynamic means I'll tell that one, guys. Okay, so in Python, if we want to store some values, values storing means, for example, my name is Srinu, your name is Raju, somebody name is Virata, like different names there, guys. Okay, sometimes we need to store some number values, some string values, like so many are there. So for example, a equal to 10, I'm storing 10 value, okay, 10 value into a variable. Are you understanding? Okay, so this 10 value I'm storing into a variable. Next, b equal to 20. This 20 value storing into the b variable. Later, wherever we want, there we can use this value. For example, I'm going to be use print a. If I'm using this print method, this a related value 10 is there. That is going to be printing. So when this line creating is in Python, so memory is creating for this value automatically. So this is the 10, guys. One memory block creating, and in that this 10 value storing, and that is representing by a variable. Okay. Next, when it comes to this line, is so 20 value storing, and this is representing by b variable. So what is variable? These all things later separate section is there where we will discuss more clearly. Okay. Yes. So now here I'm printing as a print a. So because of this a, in this memory, what value is there? That value is going to be printing here. Output we are getting this 10 value. Understanding? So now here these memory allocations, guys, we are not handle. Python itself handling automatically. All these memory allocations, Python itself handling, guys. So we are not responsible as a developer. Okay, so that is one of the best advantage by Python language. Okay, for example, if we are considering like Java, so compare with Java, guys. In Java is a static memory allocation providing. So int a equal to 10 and a semicolon we are writing. So this is a data type, this is a variable name, and this is a value, guys, a variable value. This variable value we are assigning to the variable a, variable name a, and that is only accepting the integer type value, integer memory. So 10 is integer, guys. 10 is integer. Okay. So for example, here int b equal to 20.50. If I'm using like that, so 20.50 is nothing but float value. But here in this b, what type of data is required? Integer data is required. So integer type value required, but we given what a float type value, then this statement not executing, exception showing. So if you want to store this 20.5 in Java, we need to use like a float b equal to 20.50 like that. Okay, it means based on the value, this data type we need to be handled properly. So as a student, we need to put more concentration to managing this data, guys. Okay, data types. But in Python, not like that. So if you are giving here directly 20.50 value here in the B, then automatically float related memory only creating. If you are giving integer memory only creating. So like that, what value we are giving, so that value related memory is creating by automatically by Python, guys. Creating automatically by Python. అర్థమవుతుందా అందరూ? సో పైథాన్ లో ఏమిటంటే మెమరీ అనేది ఆటోమేటిక్ గా క్రియేట్ అవుతుంది ఎప్పుడైతే మనం ప్రోగ్రామ్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నామో. సో బేస్డ్ ఆన్ ది వాల్యూ, ఈ వాల్యూ బిహేవియర్ మీద డిపెండింగ్ అయి మెమరీ అనేది ఆటోమేటిక్ గా క్రియేట్ అవుతుంది. అదే జావాలో అయితే వాల్యూ మనం అసైన్ చేసే ముందే ఎటువంటి డేటా రిక్వైర్డ్ అనేది మనం డేటా టైప్ కూడా రిప్రజెంట్ చేయాలి. ఆ సేమ్ టైప్ ఆఫ్ వాల్యూని యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. అదర్ టైప్ వాల్యూని మనం అసైన్ చేస్తే దెన్ జావా అనేది ఎక్సెప్షన్ ని రిటర్న్ చేస్తుంది. అదేనా?
So, and one more problem in Java, you can see, guys. I want to store a value, guys. So here different types there. Byte is there. For example, byte a equal to 10. Okay, and next here int a equal to 10. Okay, next here long a equal to 10. Okay, and we have the float also. Float a equal to 10. These all are in Java, guys. We have the double also. Double a equal to 10. Okay, so now byte a, if I'm using, guys, here this memory is creating. This memory is creating. In this memory, this 10 value storing. This 10 value storing. Okay, so that's enough for first one, guys. So this related. Okay, next int a I'm taking because of the int some more memory is occupied. So like some extra memory is creating, and here to store the 10, this memory is enough. This space enough. Remaining space is wasting. For the long, guys, for the long again more memory is creating. So actually to store the 10 value, only this is enough. This memory is enough. Okay, so remaining entire memory is wasting. For the long, again more taking. For the double, again more taking is. But for storing 10 value, only this area is enough. Remaining all this space is wasting. So instead of using this byte a equal to 10, if I'm using a double a equal to 10, then a lot of memory is wasting. So as a student, as a learner, or as a developer, we need to concentration on this memory point of view. We need to save the memory, guys, when we are creating the variables. So these all making a lot of extra burden on the developers. But in Python, not like that. In Python, not like that. So directly we are giving a variable name equal to variable value based on the value type, automatically memory creating. If it is float, some extra memory creating. If it is integer only, some less memory only creating. Automatically creating itself by Python. We are not responsible. So that is the one of the best feature by Python language. Are you understanding? So Python is a dynamic programming language. We can call, guys, Python providing the dynamic memory allocation. So these all are called features. What are features there is? Slowly we will discuss all the points. Okay. So before going to be discussing the remaining points, I'll show you in the internet, guys. I'll show you in the internet. So why this Python is getting more demanding. Okay. So TIOBE, like one website is there, guys. So this website providing the ratings for all the available languages. Top 50 languages related ratings providing, guys, by this TIOBE website. Okay. So now here, when you have the free time, if you are reading this all theory, then you will understand it. So here ratings are giving based on the every year how many people are learning this particular language, either Java, .NET or Python, whatever, guys. So every year how many people are learning, okay, and every year how many people are getting the jobs, and every year highest salaries in which language related people. Okay, based on which language people are getting most salaries. So based on these all considerations, guys, based on these all factors, so these ratings are giving. Okay, so ante ikkada ee site em chestundante prati language ki top 50 lo unna world wise ga top 50 lo unna languages ki ratings ni provide chestundi. So by following certain factors, ante కొన్ని regions ni follow అయ్యి ratings ఇస్తుంది. సో ఇందులో ఏంటంటే ఎవ్రీ ఇయర్ ఎంతమంది స్టూడెంట్స్ నేర్చుకుంటున్నారు, సి లాంగ్వేజ్ ఎంతమంది నేర్చుకుంటున్నారు, పైథాన్ ఎంతమంది నేర్చుకుంటున్నారు, జావా ఎంతమంది నేర్చుకుంటున్నారు. సో అట్లా ఎంతమంది ఆ పర్టికులర్ లాంగ్వేజ్ ని చూస్ చేసుకుంటున్నారు ఎవ్రీ ఇయర్. తర్వాత ఎంతమందికి ఆ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకున్న తర్వాత జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ వస్తున్నాయి, జాబ్ అవకాశాలు వస్తున్నాయి. జావా నేర్చుకున్న తర్వాత ఎంతమందికి వస్తున్నాయి, పైథాన్ నేర్చుకున్న తర్వాత ఎంతమందికి వస్తున్నాయి. సో ఇది ఒక రీజన్ తో. అండ్ పైథాన్ నేర్చుకున్న వాళ్ళకి ఎక్కువ శాలరీస్ వస్తున్నాయా, జావా నేర్చుకున్న వాళ్ళకి ఎక్కువ శాలరీస్ వస్తున్నాయా. సో ఇట్లాంటి అన్ని రీజన్స్ ని కన్సిడర్ చేసి ఈ అన్ని ఓకే ఫ్యాక్టర్స్ ని కన్సిడర్ చేసి రేటింగ్స్ ఇస్తుంది అనమాట. ఓకే, సో వీటిల్లో పైథాన్ ఇస్ ద బెస్ట్ రేటింగ్. పైథాన్ కంటైన్స్ టాప్ రేటింగ్ ఐస్. Okay, so right now here 13.44 rating is there,
and every year this is increasing percentage, guys. 2.48 is there, plus rating is there. So C language is there, guys, second level. So this is rating, changing rating is 1.50 only there. Okay, Java is there. You can see here Java 0.40 is there, Java rating 0.40. C++ having more compared to the Java 1.98 like that. Okay, so previous days, guys, 10 years back, Java got more ratings, guys. So far till now, up to this present days, guys, so Java only got highest rating, 26 rating, guys. 26 rating got it Java. Okay, so a particular time lo Java ki full demanding undi. So the time lo andaru Java. So andaru discussing about the Java only. Okay, so అది 26 rating ఉంది. అప్పుడు జావా నేర్చుకుంటే మోర్ జాబ్ అవకాశాలు. కానీ ఇప్పుడు స్లోగా అది ఫాల్ డౌన్ అవుతుంది. జావా ఇస్ ఫాల్ డౌన్ లైట్. ఓకే, బట్ పైథాన్ లైక్ దిస్ ఇంక్రీజింగ్ as graph increasing, like every day increasing. Okay, so I'll show you that graph also related to these languages. So right now this Python is getting topest rating, 13 rating. Okay, based on the different regions. So here worldwide available languages there: Python, C, Java, C++, C#. C# means .NET related. Okay, JavaScript, assembly language, SQL. Okay, like so many languages there, guys. So many languages there. So see here graphs there, guys. This is the graphs. So Python related, you can see here. Python related, you can see, guys. So here started like this, going. So from the 2017 onwards, guys, so this Python market started, actual market started. So like this increasing, sometimes a little bit falling and again going to increasing, guys. Again going to the increasing. Understanding? So yes, and if you are considering the Java related, Java, you can see here. So Java, I told 26 rating got it previously. So from here onwards, year by year, so down, fall down, guys. Now here is there. Okay, so less than 15 rating is there now. Less than 15 rating is there. Understanding? Okay, so here, if you are moving your cursor on this each language, so each language related rating you are getting, guys. Each language related rating you are getting. Okay. So that's why this Python is choosing a lot of people, guys. This is one of the topest site giving the ratings purely, guys, genuinely giving. Okay, yes. And now here, not only Python, guys, here in this duration, so this session, Python with Django, teaching Python with Django, guys. So after completing the Python, for example, if you are having the interest with machine learning, then Python with machine learning you can go. Okay, you are having the interesting with robotics, guys. Python with robotics you can choose it. After Python robotics course you can choose it. Okay, so data science you have interest, then you can choose the data science after completing the Python. Understanding? So myself, guys, I'm the web developer. Python web developer. After completing the Python, then people going to choose this Django. The people who are choosing this Django framework, so I'm teaching this one. So using this Django framework, so we are going to be developing the web applications. Web applications means like Amazon applications, Swiggy, Zomato, Flipkart, Bookmystro, Facebook, YouTube. These are all called web applications only. Understanding? So these kind of web applications, if you want to be designed, then after Python, you can learn Django framework. You can also learn Flask framework. Okay, using the Flask or using the Django framework, we can develop the web applications. But in the industry, guys, 80% of the projects, 80% of the project to developing the web applications with Python related, so Django framework only using. Okay, so 20% of the projects, 20% of the companies using the Flask framework to developing the web applications. That's why as a student, all people are choosing this Django framework only after Python, choosing for developing the web applications.
All of you clear this one? Okay. So web development related, if you want to be design, then after Python, Django framework, people are going to be choosing. So with Django, guys, more companies calling to you, and they are conducting the interviews, and will get good packages also if you are getting that particular job. Okay, so by putting experience, guys, 2-3 years, my students, so many people got jobs by putting take experience. Take experience, guys. So many people got offers more than 10 lakhs, especially in this lockdown period. So this lockdown, guys, only majorly for the software employees, only a lot of benefits got it. Okay, and the people who are putting experience, they got more calls in this lockdown period. Right? So with more packages, my students recently in this 2022 only, from these last 4-5 months onwards, so many people got by putting experience. So with 10 lakhs above packages. So that is all depending on your practice. So in my class, for example, 20 people joining us. In one class, 20 people joining. Okay. So here the 20 people getting job or not means. So just you are coming and going means you are not getting definitely job. Okay, na? So only class attend ayyama, vellama ante job raadu definitely. Okay. So ప్రతి రోజు మనం ఏదైతే టాపిక్ ని డిస్కస్ చేసుకున్నామో ఆ టాపిక్ ని ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఆ మెటీరియల్ నేను షేర్ చేస్తాను. ఆ టాపిక్ ని మీరు క్లియర్ చేసుకోవాలి. రీడ్ చేసి ఆ టాపిక్ మీద కొన్ని అసైన్మెంట్స్ ఇస్తుంటాం. మిడిల్లో ప్రతి వీక్ ఒకసారి అసైన్మెంట్స్ కండక్ట్ చేసుకుంటా. అసైన్మెంట్ పేపర్స్ ఇస్తుంటా మీకు. సో ఆ బిట్లని, ఆ అసైన్మెంట్ బిట్లని మీరు ట్రై చేస్తుంటే ఆర్ యూ ఏబుల్ టు గివ్ ఆన్సర్ ఆర్ నాట్ అనేది మీకు అర్థం అవుతుంది. సో నేను పర్ఫెక్ట్ గా ఉన్నానా లేదా ఇంకా నేను ఎక్కువ చదవాలా. సో కొంతమంది ఏంటంటే ఒక 1 hour చదివితే వాళ్ళకి మొత్తం తెలిసిపోతుంది. కొంతమంది 2 hours చదవాల్సి వస్తుంది. ఓకే, మన క్యాపబిలిటీ ఏంటో మనం తెలుసుకొని దాన్ని బట్టి మనం కొంచెం ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తే డెఫినెట్ గా అవకాశాలు అయితే ఉన్నాయి. జాబ్ అవకాశన్స్, జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ సో మెనీ ఉన్నాయి. సో దాంట్లో అయితే ఎటువంటి డౌట్ లేదు. మనం నేర్చుకునే దాని మీదనే డిపెండింగ్ అయ్యింది. ఓకేనా? సో అలాంగ్ విత్ దిస్ సబ్జెక్ట్ మనకి ఏంటంటే ఇంగ్లీష్ కమ్యూనికేషన్ కూడా మంచిగా ఉండాలి. ఇంగ్లీష్ కమ్యూనికేషన్ మంచిగా ఉంటే డెఫినెట్ గా యూ విల్ గెట్ వెరీ సూన్ యువర్ జాబ్. Clear, dear students? Okay, so I'll show you guys a ready-made diagram here for explaining the full stack related, Python full stack related. So just you can see here. Later in the class only I will draw these all things. For your senior sessions, I explain these all things. Okay, so full stack developer. Whom we are calling full stack developer? అంటే ఎవరిని మనం full stack developer అంటాము అంటే ఎవరైతే ఒక పర్టికులర్ ప్రాజెక్ట్ కి సంబంధించినటువంటి డేటాబేస్ లాజిక్స్ లో ఇన్వాల్వ్ అవుతారో, ఓకే, అండ్ బ్యాక్ ఎండ్ లాజిక్స్ లో ఇన్వాల్వ్ అవుతారో. బ్యాక్ ఎండ్ లాజిక్స్ అంటే యూజింగ్ పైథాన్ జాంగో ద్వారా మనం బ్యాక్ ఎండ్ కోడింగ్ అన్నమాట, సర్వర్ రిలేటెడ్ కోడింగ్ రాస్తాం, సర్వర్ సైడ్ కోడింగ్ రాస్తాం. సో ఎవరైతే బ్యాక్ ఎండ్ లాజిక్స్ లో ఇన్వాల్వ్ అవుతారో అండ్ సేమ్ టైం ఎవరైతే ఫ్రంట్ ఎండ్ లాజిక్స్ లో కూడా ఇన్వాల్వ్ అవుతారో. ఫ్రంట్ ఎండ్ లాజిక్స్ అంటే ప్రజెంటేషన్ అన్నమాట, presentation of our application. Okay, who is developing, that person we are calling front end developer, and who is involving to write the server side logic for our application, then we are calling the back end developer, and who is managing the database related logics, then we are calling DB developer. So ఎవరైతే ఈ 3 ఏరియాస్ లో, ఓకే, డేటాబేస్ ఏరియాలో, సర్వర్ సైడ్ ఏరియాలో అండ్ ప్రజెంటేషన్ ఏరియాలో ఇన్వాల్వ్ అవుతారో, ఎవరైతే కోడ్ రాయగలరు వారిని మనము ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్స్ అంటాం. అర్థమవుతుందా? ఓకే, ది పర్సన్ హూ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ టు డెవలపింగ్ ది presentation logics of our application, business logics of our application, database logics of our application, then we can call them as a full stack developer. Full stack developer. If you are belongs to Java, then Java full stack developer. If you are belongs to Python, then Python full stack developer, like we are calling as. Okay, so ఎవరైతే ఓన్లీ డేటాబేస్ మీద రెస్పాన్స్ వర్క్ చేసుకుంటారో, the people who are able to write only database related logics, then we can call them as a DB developer.
ఓకేనా. సో డేటాబేస్ మీద వర్క్ చేసే వాళ్ళని డేటాబేస్ డెవలపర్స్ అంటాం. ది పీపుల్ హు ఆర్ ఏబుల్ టు రైట్ ది సర్వర్ సైడ్ లాజిక్స్, దెన్ వీ కెన్ కాల్ దెమ్ యాజ్ బ్యాక్ ఎండ్ డెవలపర్. ఓకేనా. సో సర్వర్ సైడ్ రిలేటెడ్ కోడింగ్ రాసే వాళ్ళని మనం బ్యాక్ ఎండ్ డెవలపర్స్ అంటాము. అంటే బ్యాక్ ఎండ్ కోడింగ్ అంటే ఇట్ మీన్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ వాంట్ టు డూ ది రిజిస్ట్రేషన్ విత్ Gmail ఆర్ ఫేస్బుక్. సో ఆల్ పీపుల్ nowadays using Gmail, Facebook guys. So before going to use that one, we need to do the registration. సో అట్ ది టైమ్ ఆఫ్ రిజిస్ట్రేషన్ మనం ఎప్పుడైతే రిజిస్ట్రేషన్ చేయాలనుకుంటున్నామో అప్పుడు ఈ అప్లికేషన్స్ మీ ఫస్ట్ నేమ్ ఏమిటి, మీ లాస్ట్ నేమ్ ఏమిటి, మీ ఏజ్ ఏమిటి, మీ మీన్ మీ లొకేషన్ ఏమిటి, మీ మొబైల్ నెంబర్ ఏమిటి, ఇట్లా కొన్ని ఫీల్డ్స్ అడుగుతుంది, ఇన్పుట్ అడుగుతుంది. సో మనం ఆ ఫీల్డ్స్ అన్నిటిని ఎంటర్ చేసి సబ్మిట్ చేస్తే స్టోర్ చేస్తుంది డేటాబేస్ లో. ఓకే. సో ఇక్కడ మనము ఆ లాజిక్స్ రాస్తాం అన్నమాట. యూజర్ ఎంటర్ చేసే డేటాని తీసుకొని మనం దాన్ని డేటాబేస్ లో స్టోర్ చేసే లాజిక్స్ ని ఇక్కడ రాస్తాం. దాన్నే బిజినెస్ లాజిక్స్ అంటాం అన్నమాట. బిజినెస్ లాజిక్స్ అంటాం. అర్థమైనా? ఓకే. సో యూజర్ అనేవాడు ఎలా డేటా ఇస్తుండు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. సో దట్ ఈస్ ద ఫ్రంట్ ఎండ్ అన్నమాట. ఈ ఫ్రంట్ ఎండ్ లో మీ ఫస్ట్ నేమ్ ఏమిటి, లాస్ట్ నేమ్ ఏమిటి, ఈమెయిల్ ఏమిటి, పాస్వర్డ్ ఏంటి అని కొన్ని HTML ఫార్మ్స్ డిజైన్ చేస్తాం. సో ఇప్పుడు యూజర్ అనేవాడు ఇక్కడ ఎంటర్ చేస్తారు డేటా, ఈ ఫామ్ లో ఎంటర్ చేస్తారు. వాట్ ఎవర్ ది ఫీల్డ్స్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్, ఆల్ ది ఫీల్డ్స్ డేటా దే ఆర్ గివింగ్ అండ్ గోయింగ్ టు బి సబ్మిటింగ్. ఇక్కడ సబ్మిట్ ప్లేస్ లో మనం లాగిన్, రిజిస్టర్ అని ఇట్లా మనం నచ్చిన బటన్స్ రాసుకోవచ్చు. సో ఎప్పుడైతే మనం రిజిస్ట్రేషన్ కి బటన్ సబ్మిట్ చేస్తామో ఇక్కడ ఎంటర్ చేసినటువంటి డేటా మొత్తము సో ఈ బిజినెస్ లాజిక్ వస్తుంది. ఓకే. సో ఈ బిజినెస్ లాజిక్ లో యూజింగ్ మన పైథాన్, జాంగో ద్వారా మనం రాస్తాం ఇక్కడ లాజిక్స్. ఓకే. ఈ బిజినెస్ లాజిక్ లో యూజర్ ఎంటర్ చేసినటువంటి అన్ని ఫీల్డ్స్ డేటాని మనము రీడ్ చేస్తాం ఇక్కడ బిజినెస్ లాజిక్ లో. రీడ్ చేసిన తర్వాత ఆ డేటాని మనము డేటాబేస్ కి సబ్మిట్ చేస్తాం అన్నమాట, సెండ్ చేస్తాం. ఓకే. సో ఈ డేటాబేస్ లో టేబుల్ ఫార్మాట్ లో ఫస్ట్ నేమ్ ఏమిటి, లాస్ట్ నేమ్ ఏమిటి, ఈమెయిల్, పాస్వర్డ్ ఇట్లా అన్ని స్టోరీ టేబుల్ ఫార్మాట్ కాలమ్స్ ఉంటాయి. సో ప్రతి కాలమ్ కి యూజర్ ఎంటర్ చేసినటువంటి డేటాని స్టోర్ చేస్తాం. సో అట్లా రిజిస్ట్రేషన్ అయినటువంటి ఆల్ యూజర్స్ డేటా ఈ డేటాబేస్ లో ఉంటుంది. అర్థమైనా? సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఫుల్ స్టాక్ డెవలప్మెంట్. Full stack development guys. So in this, if we want to work on this only backend related, server side coding related, so we need to learn any one language and its framework. So server side logics ni మనం రాయాలంటే ఏదైనా ఒక లాంగ్వేజ్ ని, సో మెనీ లాంగ్వేజెస్ ఉన్నాయి, పైథాన్ లాంగ్వేజ్, జావా లాంగ్వేజ్, .NET లాంగ్వేజ్, ఇట్లా మనకు చాలా లాంగ్వేజెస్ ఉన్నాయి. ఏదైనా ఒక లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోవాలి, అలాగే దాని యొక్క ఫ్రేమ్వర్క్స్ ని కూడా నేర్చుకోవాలి మనం. ఓకే. ఫ్రేమ్వర్క్ ని, వాట్ ఈజ్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఐ విల్ డిస్కస్ జస్ట్ వెయిట్. సో ఒక లాంగ్వేజ్ దానికి సంబంధించినటువంటి ఫ్రేమ్వర్క్ ని మనం నేర్చుకుంటే దెన్ సర్వర్ సైడ్ లాజిక్స్ ని మనం రాయొచ్చు. ఓకే. వీఆర్ ఏబుల్ టు రైట్ ది సర్వర్ సైడ్ లాజిక్స్ అన్నమాట. ఇది క్లియర్ గైస్? సో మనం పైథాన్ నేర్చుకుంటున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ పైథాన్ లాంగ్వేజ్ అండ్ దాని ఫ్రేమ్వర్క్ ఏంటంటే జాంగో ఫ్రేమ్వర్క్. ఇవి రెండు నేర్చుకొని ఇక్కడ సర్వర్ సైడ్ లాజిక్స్ ని మనం రాయబోతాము. అర్థమైందా? సో జావా నేర్చుకునే వాళ్ళు ఏంటంటే కోర్ జావా, అడ్వాన్స్ జావా ఇలా కొన్ని ఉంటాయి. అలాగే సర్వర్ సైడ్ JSP, సర్వ్లెట్స్ అని ఇలా కొన్ని ఉంటాయి. సో కొన్ని ఫ్రేమ్వర్క్స్ కూడా ఉన్నాయి, స్ట్రక్ట్స్, హైబర్నెట్, స్ప్రింగ్ అని. వీటన్నిటిని నేర్చుకున్న తర్వాత దే ఆర్ ఏబుల్ టు రైట్ ది బ్యాక్ ఎండ్ కోడింగ్. ఓకేనా? సో డేటాబేస్ రిలేటెడ్ మనం హ్యాండిల్ చేయాలన్నప్పుడు వీ హావ్ ది సో మెనీ డేటాబేసెస్ లైక్ MySQL డేటాబేస్ ఉంది, MongoDB ఉంది, Oracle DB ఉంది, SQL Server DB, Cassandra DB, like so many databases we have. So ఏదైనా ఒక డేటాబేస్, అట్లీస్ట్ ఏదైనా ఒక డేటాబేస్ మనం నేర్చుకోవాలి. ఓకే. సో మన క్లాస్ లో MySQL డేటాబేస్ ని నేర్చుకుంటాం. ఓకే. సమ్ డేస్ ఐ విల్ టీచ్ అబౌట్ ది MongoDB ఆల్సో. బోత్ ఈ రెండు డిస్కస్ చేస్తాం మన క్లాస్ లో. ఓకే. పైథాన్ విత్ MySQL, పైథాన్ విత్ MongoDB, how we are doing communication. ఓకేనా? Okay, next, from the user, if we want to take the input, ఈ ఫస్ట్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్, ఈమెయిల్, ఈ ఫీల్డ్స్ అన్నిటిని యూజర్ నుంచి మనం తీసుకోవాలి. ఆ డేటాని డేటాబేస్ లో స్టోర్ చేయాలి. దానికోసము ఫ్రంట్ ఎండ్ డెవలప్మెంట్ అనేది కావాలి. ప్రెజెంటేషన్ లాజిక్స్ రిక్వైర్డ్. So to developing this presentation logics of our application, we need to learn UI technologies. Okay, UI technologies ని మనం నేర్చుకోవాలి ఈ ఫ్రంట్ ఎండ్ లాజిక్స్ ని డిజైన్ చేయాలంటే. అంటే ఇప్పుడు ఫేస్బుక్ లో రిజిస్ట్రేషన్స్, లాగిన్స్, జీమెయిల్ కూడా రిజిస్ట్రేషన్, లాగిన్స్ ఇలా అన్నీ ఉంటాయి. సో ఏదైనా ఒక అప్లికేషన్ లో వాట్ వీఆర్ ఏబుల్ టు సీ విత్ అవర్ ఐస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫేస్బుక్ లో మనం కొంత పేజెస్ చూస్తాం,
రిజిస్ట్రేషన్ అవుతాము, రిజిస్టర్ తర్వాత లాగిన్ అవుతాం, లాగిన్ అయిన తర్వాత హోమ్ పేజ్ వస్తుంది. ఆ హోమ్ పేజ్ లో లాట్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్స్ ఇమేజెస్ మనం చూస్తాం. సో మన ఐస్ తో ఏదైతే మనం చూస్తున్నామో ఆన్ ది స్క్రీన్ కంప్యూటర్ మీద, దాన్ని ప్రెజెంటేషన్ లాజిక్స్ అంటాం. మన అప్లికేషన్ యొక్క ప్రెజెంటేషన్ లాజిక్స్. ఓకే, సో బుక్ మై షో, యూట్యూబ్, ఏదైనా అప్లికేషన్ తీసుకోండి, జొమాటో, ఫ్లిప్కార్ట్, వాటెవర్. సో మన ఐస్ తో స్క్రీన్ మీద మనం ఏదైతే చూస్తున్నామో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రెజెంటేషన్. సో ఆ ప్రెజెంటేషన్ రిలేటెడ్ లాజిక్స్ ని మనం డెవలప్ చేయాలి అంటే యూఐ టెక్నాలజీస్ ని నేర్చుకోవాలి. యూఐ టెక్నాలజీస్ అంటే HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap, ఇలా సో మెనీ ఉన్నాయి. వీటన్నిటిని మనము యూఐ టెక్నాలజీస్ అంటాం. ఓకే, సో మన కోర్సులో ఈ ఫుల్ స్టాక్ డెవలప్మెంట్ లో ఈ HTML, CSS, Bootstrap ఇవన్నీ I shall take care. I will teach these all things in the full stack development. ఓకే, సో ఎప్పుడైతే మనం జాంగో ఫ్రేమ్వర్క్ నేర్చుకుంటామో ఈ జాంగోలో అలాంగ్ విత్ బిజినెస్ లాజిక్స్, ఫ్రంట్ ఎండ్ లాజిక్స్ ఆల్సో వీఆర్ యూజింగ్. సో జాంగోలో రిజిస్ట్రేషన్ లాజిక్స్ నేను రాస్తున్నా బ్యాక్ ఎండ్ సైడ్. మరి రిజిస్ట్రేషన్ కోసం నాకు కొన్ని ఫీల్డ్స్ డేటా కావాలి యూజర్ నుంచి. సో దానికోసము ఈ HTML, CSS వీటన్నిటిని యూజ్ చేసుకొని ఇలా ఒక ఫామ్ డిజైన్ చేస్తా. ఆ ఫామ్ ద్వారా సమ్ ఇన్పుట్ ఇస్తా. ఆ ఇన్పుట్ ని జాంగోలో రిసీవ్ చేసుకుంటా అండ్ దాన్ని డేటాబేస్ కి పంపిస్తా. సో అంటే ఎప్పుడైతే మనం జాంగో ఫ్రేమ్వర్క్ నేర్చుకుంటున్నామో అప్పుడు వీఆర్ గోయింగ్ టు ఇన్వాల్వింగ్ ఆన్ దీస్ ఆల్ ఏరియాస్. ఫ్రంట్ ఎండ్ లో డేటా, బ్యాక్ ఎండ్ లో డేటాబేస్ ఏరియాలో మనం ఇన్వాల్వ్ అవుతాం. సో స్టూడెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇవి కాంబినేషన్ అన్ని రిక్వైర్డ్. ఓకే, మనం ఫ్రంట్ ఎండ్, డేటా, బ్యాక్ ఎండ్ అండ్ డేటాబేస్ అన్ని కావాలి స్టూడెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. బట్ మనకి ఎప్పుడైతే జాబ్ వస్తుందో, ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ MNC కంపెనీలో జాబ్ వచ్చింది. సో అప్పుడు కొంతమంది ఓన్లీ ఇక్కడే వర్క్ చేస్తారు. Some people are working only this area, some people only working in this area, some people only working in this area. Later all mixing, integrating. Okay, so how we are doing that integration, these are things slowly we will discuss. అర్థమైందా? సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ జాంగో ఫ్రేమ్వర్క్ ముందు మనం పైథాన్ అనేది నేర్చుకోబోతున్నాం. ఈ పైథాన్ నేర్చుకునే టైంలో ఈ యూఐ టెక్నాలజీస్ గురించి మనకి అవసరం లేదు. ఓకే, యూఐ టెక్నాలజీస్ గురించి అవసరం లేదు. అది పైథాన్ అండ్ పైథాన్ లో డేటాబేస్ కాన్సెప్ట్ రిక్వైర్డ్. పైథాన్ విత్ డేటాబేస్ ఇస్ దేర్. దట్ టైమ్ ఐ విల్ టేక్ కేర్ అబౌట్ దిస్ వన్. ఓకేనా? సో ఇందులో ఏదైనా డౌట్ ఉందా ఎవరికైనా ఫుల్ స్టాక్ డెవలప్మెంట్ లో? సో ఇట్లా ఉంటుంది ఫుల్ స్టాక్ డెవలప్మెంట్. యూజర్ అనేవాడు ఫ్రంట్ ఎండ్ యూజ్ చేసుకొని, ఫ్రంట్ ఎండ్ అంటే ఈ HTML, CSS, Bootstrap ఇవన్నీ. సో ఒక రిక్వెస్ట్ ని పాస్ చేస్తే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు యూట్యూబ్ ఉంది. సో యూట్యూబ్ లో ఐ వాంట్ టు సీ వన్ పర్టికులర్ వీడియో, ఒక వీడియో నేను చూడాలనుకుంటున్నా. సో ఆ వీడియోని బ్రౌజర్ ద్వారా మనము ఎంటర్ చేస్తాం. www వీడియో ఐ వాంట్ టు సీ లైక్ దాట్. సో ఈ డేటా అంతా డేటాబేస్ లో ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక సాంగ్ ని నేను చూడాలి, సాంగ్ ని వీడియో ప్లే చేయాలి. ఆ వీడియో సాంగ్స్ అన్ని ఇక్కడ డేటాబేస్ లో స్టోర్ అయ్యి ఉంటాయి. ఆ రిక్వెస్ట్ అనేది డేటాబేస్ కి పాస్ చేసి డేటా గెట్ చేస్తుంది. ఆ రిక్వెస్ట్ ఎలా డేటాబేస్ కి పాస్ అవుతుంది అంటే యూజింగ్ పైథాన్ లాంగ్వేజ్ అండ్ ఇట్స్ ఫ్రేమ్వర్క్. ఆ రిక్వెస్ట్ అనేది డేటాబేస్ కి పాస్ అవుతుంది. తర్వాత ఇక్కడ అవైలబుల్ గా ఉన్న డేటా అంతా, ఇక్కడ లాట్ ఆఫ్ సాంగ్స్ ఉంటాయి అన్నమాట డేటాబేస్ లో. సో ఈ డేటా మొత్తాన్ని కలెక్ట్ చేసుకొని ఇక్కడ మనకి స్క్రీన్ లో డిస్ప్లే చేస్తుంది. ఈ స్క్రీన్ ని మనం యూఐ టెక్నాలజీస్ ద్వారా డిజైన్ చేస్తాం. యూట్యూబ్ లో మనకి ఏదైతే కనబడుతుందో అదంతా యూఐ టెక్నాలజీస్ ద్వారా డిజైన్ చేస్తాం. సో మనం ఏదైతే మూవీ గురించి సెర్చ్ చేస్తున్నామో ఇక్కడ సెర్చ్ బాక్స్ లో ఆ పర్టికులర్ మూవీ నేమ్ తో ఇక్కడ డేటాబేస్ లో సెర్చింగ్ చేసి ఆ పర్టికులర్ మూవీని ఫిల్టర్ చేసి సో తీసుకొచ్చి ఇక్కడ మనకి డిస్ప్లే చేస్తుంది. ఓకే, సో ఇది డేటాబేస్, ఇది బ్యాక్ ఎండ్ రిలేటెడ్, ఇది ఫ్రంట్ ఎండ్ రిలేటెడ్. సో ఫ్రంట్ ఎండ్ ఎందుకంటే యూజర్ అనేవాడు కంప్యూటర్ తో కమ్యూనికేట్ అవుతాడు యూజింగ్ ది ఫ్రంట్ ఎండ్. ఓకే, బ్యాక్ ఎండ్ ఎందుకు అంటే ఈ ఫ్రంట్ ఎండ్ లాజిక్స్ అనేది డేటాబేస్ కి కమ్యూనికేట్ అవ్వాలి అంటే ఈ బ్యాక్ ఎండ్ లాజిక్స్ మనకు అవసరం, బ్యాక్ ఎండ్ లాజిక్స్. ఓకే, సో ఈ డేటాబేస్ ఎందుకంటే మనకు కావాల్సినటువంటి టోటల్ ఇన్ఫర్మేషన్ డేటాబేస్ లో స్టోర్ ఉంటుంది. దాన్ని ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు మనం యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇప్పుడు స్టోర్ చేసామంటే ఒక డేటాని ఫ్యూచర్ లో ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు మనం యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. దానికోసం డేటాబేస్ ని యూజ్ చేస్తాం. అర్థమవుతుందా ఫుల్ స్టాక్ డెవలప్మెంట్? సో ఇక్కడ మీరు కంప్లీట్ గా ఫుల్ స్టాక్ నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నారా, ఓన్లీ పైథాన్ నేర్చుకొని తర్వాత వేరే కోర్సులకి
నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నారా అనేది మీరు డిసైడ్ చేసుకోవాలి. ఓకే, మీకు డేటా సైన్స్ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే పైథాన్ టు డేటా సైన్స్ అలా వెళ్ళాలి. కానీ ఇక్కడ జాంగో ఫ్రేమ్వర్క్ ఎందుకు నేర్చుకోవాలి అంటే, సో రిమైనింగ్ కోర్సెస్ తో పోలిస్తే కంపేర్ చేస్తే ఇక్కడ ఆఫ్టర్ లెర్నింగ్ పైథాన్ ఇఫ్ యు ఆర్ చూజింగ్ జాంగో, సో విత్ ఇన్ ది లెస్ టైం ఐ టోల్డ్ ఆల్రెడీ పైథాన్ కి 45 days అని చెప్పాను. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 45 days పైథాన్. సో నెక్స్ట్ జాంగోకి ఇంకో 45 days. సో 3 months మన కోర్స్ అయిపోతుంది. వీఆర్ రెడీ ఫర్ జాబ్. ఓకే, వీఆర్ రెడీ ఫర్ అటెండింగ్ ది ఇంటర్వ్యూస్. For example, if you are choosing the data science, so 3 to 4 months required, 3 or 4 months required for only data science. Okay, and DevOps, Azure, like ఏదైనా వేరే కోర్స్ నేర్చుకుంటే కంపేర్ టు ది జాంగో more time, more days we need to spend. అలాగే ఎక్కువ కాస్ట్ మనం స్పెండ్ చేయాలి. జస్ట్ అజంప్షన్ జాంగోకి జస్ట్ అజంప్షన్ 5,000 మీరు స్పెండ్ చేస్తున్నారు అనుకో, ఈ డేటా సైన్స్ మీరు నేర్చుకోవాలంటే 20,000 మీరు స్పెండ్ చేయాల్సి వస్తుంది, 20K మీరు స్పెండ్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఓకే, సో ఎక్కువ అమౌంట్ స్పెండ్ చేయాలి, ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేయాలి వేరే కోర్సులు నేర్చుకోవాలంటే. తక్కువ టైంలో తక్కువ మనీలో మనం కోర్స్ కంప్లీట్ చేసుకొని జాబ్కి రెడీ అవ్వాలనుకుంటే జాంగో ఫ్రేమ్వర్క్ ఇస్ ద బెస్ట్ వన్. అలాగే రిమైనింగ్ కోర్సెస్ లో ఏంటంటే మరి డేటా సైన్స్ కానీ, మెషిన్ లెర్నింగ్ కానీ, డీప్ లెర్నింగ్, రోబోటిక్స్ ఇవన్నీ మీరు నేర్చుకోవాలంటే కోడింగ్ స్కిల్స్ కూడా ఎక్కువ ఉండాలి, ప్రోగ్రామింగ్ మీద ఎక్కువ నాలెడ్జ్ ఉండాలి, ఇంట్రెస్ట్ ఉండాలి. సో దోస్ కైండ్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ ఏబుల్ టు లెర్న్ దిస్ కోర్సెస్. నాకు కొంచెం తక్కువ స్కిల్స్ ఉన్నాయి, ఓకేనా, సో కోడింగ్ మీద నాకు ఎక్కువ అంత అవగాహన లేదు అని ఇట్లా ఎవరైతే థింక్ చేస్తారో వారికి జాంగో ఫ్రేమ్వర్క్ అనేది బెస్ట్ చాయిస్ కంపేర్ టు ది అదర్ కోర్సెస్ అనమాట. అర్థమైందా? సో ఇందులో ఏంటంటే కొంత రెడీమేడ్ ఆర్కిటెక్చర్ ఉంటుంది, ఆ ఆర్కిటెక్చర్ వైజ్ గా మనము కోడింగ్ రాస్తాము. సో ఈ డేటా సైన్స్ లో, డీప్ లెర్నింగ్, మెషిన్ లెర్నింగ్ లో బాగా మంచి కోడింగ్ స్కిల్స్ ఉన్న వాళ్ళు కొంచెం ఈజీగా అర్థం చేసుకోగలుగుతారు. లేదంటే లిటరలీ దే ఆర్ క్రయింగ్ ఫర్ అండర్స్టాండింగ్ ది లాజిక్స్ ఆఫ్ మెషిన్ లెర్నింగ్, డీప్ లెర్నింగ్, దీస్ ఆల్ థింగ్స్. సో జాంగోలో అయితే ఈజీగా అర్థం చేసుకోవచ్చు. సో అందువల్ల పైథాన్ తర్వాత జాంగోని ఎక్కువ స్టూడెంట్స్ చూస్ చేసుకుంటున్నారు. అండ్ కొంతమంది ఏంటంటే వెబ్ డెవలప్మెంట్ చేయాలని ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది, వెబ్ అప్లికేషన్స్ డెవలప్ చేయాలని. సో అటువంటి వాళ్ళు జాంగో ఫ్రేమ్వర్క్ ని చూస్ చేసుకుంటారు. అదేనా? సో ఎండ్ ఆఫ్ ది డేస్ పైథాన్ ఎండ్ ఆఫ్ ది డేస్ I'll give you again overview about these all things. So after Python, what course you need to choose like that. So right now focus on the Python. ఇక్కడ జావాకి .NET తో పోలిస్తే పైథాన్ ఎందుకు నేర్చుకోవాలనేది మన మెయిన్ టాస్క్, మెయిన్ బిహేవియర్. ఓకే, సో సైడ్ మీట్ లో స్టూడెంట్స్ మీట్ లో పెట్టండి మీ మైక్. అదర్వైజ్ ఏంటంటే మీ సైడ్ మీ రూమ్ లో కానీ మీ హోమ్ లో కానీ జరిగే నాయిస్ అంతా వస్తుంటది. ఓకే, ఎస్. సో నెక్స్ట్ ఓకే, హియర్ జస్ట్ 2 points ఓన్లీ మనం డిస్కస్ చేసాం గైస్. సో పైథాన్ ఈజ్ a simple and easy language, and Python is a dynamic language, and why Python is called general purpose language. సో ఈ 3 points మనం ఇక్కడ చూస్ చేసాం సో ఫార్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ పైథాన్ ఈజ్ పోర్టబుల్ కూడా. సో ఇక్కడ నేను హిస్టరీ ఏం డిస్కస్ చేయట్లే, పైథాన్ గురించి బెనిఫిట్సే చూస్తున్నా. పైథాన్ హిస్టరీ అంటే ఎవరు తయారు చేశారు, ఎప్పుడు తయారు చేశారు, ఎందుకు తయారు చేశారు, ఓకే, సో ఆ ఇయర్ ఏంటి, వాళ్ళ ఆథర్ నేమ్ ఏంటి, ఇవన్నీ స్లోగా డిస్కస్ చేద్దాం నెక్స్ట్ సెషన్ లో. ఓకే, సో ఈ రోజు ఏంటంటే పైథాన్ ఎందుకు చూస్ చేసుకోవాలి అనేది మెయిన్ టాపిక్. వన్స్ యు ఆర్ గెటింగ్ దిస్ అవేర్నెస్, దెన్ అసలు దాన్ని ఎందుకు స్టార్ట్ చేశారు, ఏ ఇయర్ లో స్టార్ట్ చేశారు, ఏ ఇయర్ లో రిలీజ్ చేశారు, ఎవరు చేశారు, ఇట్లా కొంత హిస్టరీ అది అయిపోతే డైరెక్ట్ ఇన్స్టాలేషన్ డిస్కస్ చేస్తాం. సో ఇన్స్టాలేషన్ ఆన్వర్డ్స్, సో వీఆర్ గెటింగ్ ది యాక్చువల్ కోడింగ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏదైతే నేను పాయింట్లు మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నానో ఈ పాయింట్లన్నీ మీకు సపరేట్ గా మెటీరియల్ ఉంటుంది ప్రతి పాయింట్ కి. పైథాన్ ఈజ్ మోర్ సింపుల్ అండ్ ఈజీ లాంగ్వేజ్. సో దానికోసం కొంత థియరీ, ఓకే, 2-3 లైన్ల థియరీ ఉంటుంది. అట్లా నెంబర్ ఆఫ్ పాయింట్స్ ఉంటాయి మెటీరియల్లో, ఆ పాయింట్స్ రిలేటెడ్ థియరీ ఉంటుంది. సో అవన్నీ మనం చదువుతున్నప్పుడు మనకు ఒక అండర్స్టాండింగ్ వస్తుంది. అర్థమవుతుందా? సో స్పీడ్గా వెళ్తున్నానా? ఈ స్పీడ్ ఓకేనా మీకు?
క్యాచ్ చేయగలుగుతున్నారా? Okay, sir. Yes. So we can call guys here Python is a portable language. Python is a portable language. Portable also called as cross platform అన్నమాట. సో పోర్టబుల్ ని కొంతమంది క్రాస్ ప్లాట్ఫామ్ అని కూడా అంటారు. క్రాస్ ప్లాట్ఫామ్. ఓకే, పైథాన్ ఈజ్ ఏ పోర్టబుల్ లాంగ్వేజ్ ఆర్ పైథాన్ ఈజ్ ఏ క్రాస్ ప్లాట్ఫామ్ లాంగ్వేజ్. సో ఇది కూడా ఒక బెస్ట్ ఫీచర్. దీనివల్ల ఏం జరుగుతుందంటే ఇక్కడ నాకు ఒక విండోస్ సిస్టమ్ ఉంది, విండోస్ సిస్టమ్, ఇక్కడ ఒక లైనక్స్ సిస్టమ్ ఉంది. ఓకే, ఇక్కడ ఒక మ్యాక్ ఓఎస్ రిలేటెడ్ సిస్టమ్ ఉంది. సో విండోస్ ఓఎస్, లైనక్స్ ఓఎస్, మ్యాక్ ఓఎస్ అలా డిఫరెంట్ సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ ఏంటంటే విండోస్ అనుకుందాం, విండోస్ రిలేటెడ్ ఓఎస్. సో ఇందులో పైథాన్ ద్వారా ఒక అప్లికేషన్ 1 ని నేను డిజైన్ చేశాను, అప్లికేషన్ 1 ని. ఓకే, సో ఇక్కడ నాకు మ్యాక్ ఓఎస్ ఉంది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మ్యాక్ ఓఎస్ ఉంది. ఓకే, యాపిల్ ఓఎస్. సో ఇందులో జావా అప్లికేషన్ ఒకటి ఉంది, జావా అప్లికేషన్. ఓకే, సో అప్లికేషన్ తో అనుకుందాం. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను విండోస్ సిస్టమ్ లో నా యూజింగ్ పైథాన్ లాంగ్వేజ్ ద్వారా ఒక అప్లికేషన్ డిజైన్ చేస్తే ఈ అప్లికేషన్ ని మనం కావాలనుకుంటే ఈ లైనక్స్ సిస్టమ్ లో ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకోవచ్చు అండ్ మ్యాక్ ఓఎస్ లో కూడా ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకోవచ్చు వితౌట్ డూయింగ్ ఎనీ కోడ్ చేంజెస్. సో ఈ అప్లికేషన్ లో కోడ్ చేంజెస్ ఏమి చేయకుండానే మనము ఈ అప్లికేషన్ ని అన్ని ప్లాట్ఫామ్లలో మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ పోర్టబుల్ ఫీచర్ ఆర్ క్రాస్ ప్లాట్ఫామ్ ఫీచర్. అలాగనే మన అప్లికేషన్ 1 అనేది అప్లికేషన్ 2 తో కమ్యూనికేట్ అవుతుంది. అప్లికేషన్ 1 పైథాన్ తో డిజైన్ చేసినాం, అప్లికేషన్ 2 జావాతో డిజైన్ చేసినాం. సో ఈ పైథాన్ అప్లికేషన్ అనేది ఈ జావా అప్లికేషన్ తో కమ్యూనికేట్ అవి డేటాని ఎక్స్చేంజ్ చేసుకుంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక బ్యాంక్ అప్లికేషన్ తీసుకోండి. సో పైథాన్ ద్వారా ఎస్బీఐ బ్యాంక్ అప్లికేషన్ డిజైన్ చేసినాం అనుకోండి, జస్ట్ అజంప్షన్ గా ఎస్బీఐ. ఓకే, సో ఈ జావా ద్వారా ఐసిఐసిఐ ఆర్ హెచ్డిఎఫ్సి లైక్ వాట్ ఎవర్. ఓకే, సో జావా కోడింగ్ ద్వారా ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ డిజైన్ చేసాం. సో ఐ వాంట్ టు ట్రాన్స్ఫర్ సమ్ మనీ టు దిస్ పర్సన్, ఓకే, టు ది ఐసిఐసిఐ అకౌంట్. యువర్ అకౌంట్ ఈజ్ ఐసిఐసిఐ, మై అకౌంట్ ఈజ్ ఎస్బీఐ. సో ఇఫ్ ఐఎమ్ సెండింగ్ సమ్ మనీ టు యూ, సో ఆర్ యూ రిసీవింగ్ ఆర్ నాట్ this amount? Nowadays all people are transferring the money through the internet, guys, using phone pay, Google Pay, like these all things. So whenever I'm transferring the money, that money is successfully transferring to others account. Okay, so this account designed by Java, this account this application is HBA related application designed by Python, but both are communicating successfully. Okay, so this is called a cross platform. ఇక్కడ జావాలో ఉండే రూల్స్, రెగ్యులేషన్స్, సింటాక్సెస్, డేటా టైప్స్ అంతా డిఫరెంట్. ఓకే, అలాగే పైథాన్ లో ఉండేటువంటి కోడింగ్, సింటాక్సెస్, రూల్స్, రెగ్యులేషన్స్, ఎగ్జిక్యూషన్ స్టేట్మెంట్స్ అన్ని డిఫరెంట్. సో రెండు డిఫరెంట్ గా ఉన్నా కానీ మరి రెండు కమ్యూనికేట్ అవుతున్నాయి. ఓకే, సో దాన్నే క్రాస్ ప్లాట్ఫామ్ అంటారు. సో ఈ క్రాస్ ప్లాట్ఫామ్ కూడా సపోర్ట్ చేస్తుంది పైథాన్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ది బెనిఫిట్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు తెలుగు తెలుసు, ఓన్లీ ఐ నోస్ ఓన్లీ తెలుగు లాంగ్వేజ్, యూ పీపుల్ నోస్ ఓన్లీ హిందీ లాంగ్వేజ్. ఓకేనా, సో యూ అండ్ మీ బోత్ రిక్వైర్డ్ టు బి కమ్యూనికేటింగ్. మీరు నేను ఇద్దరం మాట్లాడుకోవాలి, కమ్యూనికేట్ అవ్వాలి. నేను తెలుగులో మాట్లాడితే మీకు అర్థం కాదు, మీరు హిందీలో మాట్లాడితే నాకు అర్థం కాదు. ఓకేనా, కానీ మరి మన ఇద్దరం డేటాని అంటే మన ఇన్ఫర్మేషన్ మనం ఏదైతే మాట్లాడుకోవాలనుకుంటున్నామో సో కమ్యూనికేట్ అవ్వాలి. ఎలా అవుతున్నాం? by using the English language. Okay, so you also knows English, I also knows English. So by using the English, you and me both will communicating. So in the real time, guys, for example, if you are taking the politicians, okay, so some local politicians only they knows their only local language. For example, Telugu states related politicians knows Telugu language, but so these people sometimes going to the parliament, nothing but Delhi వెళ్తారు. సో అక్కడ అంతా హిందీ కావాలి. ఓకేనా, మరి వీళ్ళకి హిందీ రాదు, ఈ తెలుగులో ఉన్న పాలిటిక్స్ కి హిందీ రాదు కొంతమందికి. మరి వాళ్ళు ఎలా కమ్యూనికేట్ అవుతారంటే వాళ్ళకి ట్రాన్స్లేటర్స్ ఉంటారు. సో వాళ్ళు తెలుగులో ఏదైతే మాట్లాడతారో దాన్ని హిందీలోకి వాళ్ళు ట్రాన్స్లేట్ చేస్తారు. ఓకే, సో అలాగనే ఇక్కడ మనకి లాంగ్వేజెస్ లో ఇంగ్లీష్ అనేది మెయిన్ ట్రాన్స్లేషన్ రిలేటెడ్ లాంగ్వేజ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ ప్రోగ్రామింగ్స్ లో వచ్చేసి పైథాన్ కి, జావాకి, .NET కి అన్నిటికీ ఒక కామన్ లాంగ్వేజ్ ఉంటుంది అన్నమాట. ఒక కామన్ లాంగ్వేజ్ ఉంటుంది.
సో మన పైథాన్ ఈ కామన్ లాంగ్వేజ్ లోకి మనం కన్వర్ట్ చేస్తాం. తర్వాత ఈ కామన్ లాంగ్వేజ్ లో ఉన్నటువంటి కోడ్ ని జావాలోకి మార్చుకుంటారు వాళ్ళు. తర్వాత వాళ్ళు రెస్పాన్స్ ఇచ్చేటప్పుడు జావాని కామన్ లాంగ్వేజ్ లోకి మారుస్తారు. ఈ కామన్ లాంగ్వేజ్ లో ఉన్నటువంటి రెస్పాన్స్ ని మనం పైథాన్ లోకి మార్చుకొని వీ కెన్ యూజ్ దాట్ వన్. ఓకేనా? సో ఈ కామన్ లాంగ్వేజ్ ని మనం JSON, ఐ మీన్ కామన్ లాంగ్వేజ్ నేమ్ ఏంటంటే JSON XML we are calling. Okay, JSON XML. So what is JSON, what is XML, these all things not required to learn this Python right now. Using Python, how we are designing, that is enough to you. At the time of learning Django, people will get this one, communication, how they are communicating, both applications like that. Okay, yes guys. So ఇంతవరకు గుర్తుపెట్టుకోండి, ఈ రోజుకి జస్ట్ ఓవర్వ్యూ ఇచ్చాను నేను. ఓకే, ఇంకా చాలా ఫీచర్స్ ఉన్నాయి పైథాన్ లో, సో మెనీ బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి, అవన్నీ నెక్స్ట్ సెషన్ లో మనం డిస్కస్ చేస్తాం. ఓకేనా? సో ఫర్ మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్ గైస్, ఫర్ మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్, సో యూ కెన్ కాంటాక్ట్ ది మేనేజ్మెంట్. ఓకే, యూ కెన్ కాంటాక్ట్ ది మేనేజ్మెంట్. సో కాంటాక్ట్ నెంబర్ ఐఎమ్ షేరింగ్ హియర్. సో 90905986. Okay, so 8687 and 66. Okay, so call to this number guys, you will get the more information about this duration and course fee, everything, more information you are getting. Okay, so call to this number, you will get the update. Okay, so thank you guys for attending this session. So I'll stop this recording, and if you are having any queries from your side, you can ask me. Anyone having queries, you can ask me. Okay, I'll stop this recording.